Students, in this new year, new session, I will take the history class. So you all should follow this class of history. In this new session, from this session, I will take your history class. You all carefully follow the class. So first of all, in this chapter you can find an introduction to history. Okay, so an introduction to history means first of all you have to know about what is history. Okay, history means what we study in the past. Those things you have to know, that what we all study in the past, that things you have to know here. The ancient things. Okay, in ancient things, how the stone were introduced, how the metals were introduced, how man came, these things you have to know from here. So when, why, how and where history came. When means when history will came, then why history you have to, when past occur, when past things occur, you have to know why history, why the past things is occur, and how it will be, how it occurred, and where it will be occurred. These things, these 4 points you have to know. Okay, so in this page you can read that the that again that it is written in the last few lines here in this page. You can find that one day the students were discussing about the uses of stone and metal. Okay, so on this occasion, Salman narrated the told by Ruby's grandfather to the teacher. Didimuni asked the students to draw pictures of a grinder, special and motor. So in this line you find that it is written that one day some students were asked about stone and metal, and on this occasion Salam narrated the story that the story about some grinder, about some motor, about some mixture, and Tanmay said that it was the use of stone. How stone? And Tanmay said that it was the use of the spice grinder, since man had first learned to use stone. So তন্ময় কি বলল তখন, না প্রথম ম্যান যখন স্টোন ইউজ করতে শিখেছিল তখন ফার্স্ট মিক্সচার গ্রাইন্ডার ইন্ট্রোডিউসড হয়েছিল। সো তন্ময় জিজ্ঞেস করেছিল যে ক্যান ইউ টেল মি দ্যাট পৃথা যখন এঁকেছিল, তন্ময় জিজ্ঞেস করেছিল ক্যান ইউ টেল মি দ্য ইউজ অফ হুইচ ওয়ান অফ দিস 3 টুলস হ্যাড মোর লার্নড দ্য ফার্স্ট। সো তন্ময় বলেছিল যে প্রথম কোন টুলসটা পড়ানো হয়েছিল সেটা একটু বলতে পারবেন, যে দ্য ইউজ অফ হুইচ ওয়ান অফ দিস 3 টুলস হ্যাড ম্যান লার্নড দ্য আর্লিয়েস্ট। প্রথম কোন মানে মেটালটাকে নিয়ে পড়ানো হয়েছিল সেটা একটু বলতে পারবেন। দেন তন্ময় তখন বলেছিল যে ফার্স্ট ম্যান ইউজ টু লার্ন স্টোন by the use of mixture grinder. Okay, then again Didimuni said that the Didimuni said that mixture machine has been last invention of 3. মিক্সার মেশিন তো ইনভেন্টেড হয়েছিল, দাদু বলেছিল। তা মিক্সচার মেশিন ইনভেন্টেড হওয়ার পরে এ দিদিমণি জিজ্ঞেস করেছিল যে তাহলে প্রথমে কে ইনভেন্ট হয়েছিল, হোয়াট কেম বিফোর অ্যান্ড হোয়াট কেম লেটার। ওকে,
তখন দিদিমণি জিজ্ঞেস করেছিল যে তাহলে হিস্ট্রি যে স্টোরিটা সেটা প্রথম কে স্টার্ট করেছিল, হোয়াট কেম বিফোর, আগে কি স্টোরি হয়েছিল এবং পরে কি হয়েছিল। ইন আদার ওয়ার্ডস আমরা বলতে পারি যে হিস্ট্রি স্টোরি হোয়াট কেম হোয়েন, হিস্ট্রি স্টোরি হোয়েন স্টার্ট হয়েছিল, তখন পিপল ইভেন্টস অর থিংস হুইচ কেম হোয়েন, তাহলে কখন হয়েছিল সেটা তোমাদের জানতে হবে। সো ইউ ন্যারেটেড দ্য রিজনস অফ অ্যাপিয়ারেন্স অফ ওয়ান আফটার দ্য আদার অর বিফোর ওয়ান আদার। So there is the need to know why certain things came early while some later. So this is the next episode of the story of history. So দিদিমণি তখন কি বলেছিল যে তাহলে প্রথম কি করে হিস্ট্রি স্টোরি বিগিন হলো, ঠিক আছে। তখন বলেছিল যে সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট হোয়াট কেম হোয়েন, people when introduce those and people when introduce that things later. These things you have to know. Didimuni said that when people learn the use of mixer grinder and when people learn the use to make metal grinder, so one needs to know about those implements which when made and were made. Okay, so তাহলে মানুষকে প্রথম জানতে হবে যে কখন স্টোন মেটাল এগুলো ইন্ট্রোডিউসড হয়েছিল, কখন হিস্ট্রি প্রথম তো এসেছিল পৃথিবীতে, কখন অ্যানসিয়েন্ট টাইমসের জিনিস তৈরি হয়েছিল। সো অ্যালং উইথ দিস ওয়ান নিডস টু নো দ্যাট হোয়েন in all metals were came, when stone came, না, when stone came, when metal came, because people of one place at a certain period did one kind of work. তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম যে একটা জায়গায় পিপল একটাই কাজ করতে পারছে, যেখানে আরেকটা জায়গায় মানুষে আরেক ধরনের কাজ করতে পারছে। সো টেলস অফ হিস্ট্রি হি অলওয়েজ বিগিনস উইথ কোশ্চেন্স অফ হোয়েন, হোয়াই, হাউ অ্যান্ড হোয়ার। তাহলে হিস্ট্রি আমাদের কি বলে না, সবসময় কখন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে এবং কোথা থেকে হচ্ছে। অ্যানসিয়েন্ট টাইমসের স্টোন কখন এসছে, সেটা কি করে এলো এবং সেটা আসার পর সেটা আমরা কিভাবে ইউজ করলাম, সেটা দিয়ে আমরা কিভাবে স্টোন তৈরি করলাম, আলটিমেটলি সেখান থেকে কি কি জিনিস তৈরি হলো এবং সেটার ইমপ্লিমেন্টেশনটা কী। তো সেটা নিয়ে এখানে একটা জাস্ট একটা গল্প হিসাবে দিয়েছে যে একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার বা একটা মেটাল গ্রাইন্ডার কখন এলো, কী দিয়ে তৈরি হলো এবং সেটা কিভাবে তারপর সেটা ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে কিভাবে সেটাকে মেশিনটাকে চালানো হলো। সো এইভাবে একটা গল্পের মাধ্যমে হিস্ট্রি কিভাবে এসছে, কখন এসছে এবং এবং কি কোথা থেকে এসছে সেটা থেকে আমরা এখানে জানতে পারি।